zurück zu meinem YouTube-Kanal und schön, dass ihr wieder da. Yeah, I'm sounding a bit out of it at the moment. It is Saturday morning. I think it's about 7:30, halb sieben. Und wir haben gedacht, ich habe gedacht, dass wir das Schrank jetzt endlich mal bauen. Gestern haben wir das meine Lieferung gekriegt. Es ist die Billigschränke, weil ich möchte meine Schuhschränke fertig machen. Das ist die letzte Teil von meinem Ankleidezimmer fertig zu machen, außer dass die kleinen Details oder Deko zu machen. Ja, also bevor ich anfange, vergesst nicht zu kommentieren unten oder abonnieren, to subscribe oder gebt mir einen Thumbs up und ja, das wird geil von euch, wenn ihr das schafft. There we have, I've got, it's actually 80 by 236. That's these cupboards, no. Yeah, 200 by 36, and then I had an extension. You can buy an extension to make it higher. So that's what I'm going to be doing today. I actually have got two 40 by 236. I've got two of them, and then I have 180 by 236. I will be doing cupboards on both sides of the wall, and that will be finishing my shoe side. I would also be doing on one side I will be doing bags and a little bit of shoes to do like a little bit of a combination, and then one side will just be my boots. Yeah, because I've got all my boots at the moment all on the floor. So I hope you guys enjoy this video. Don't forget to subscribe, comment and like the video. Yeah, so let's get going. So before I get going, I have to clean out this area that I'm going to be working on. Don't forget to make space and have it as clean as possible, because you don't want your cupboards or the material to get damaged. So don't forget to clean up the space and then start working on building your cupboards. So I've actually cleaned up the area. This is where I'm gonna do my meine Schränke, my cupboards. On this side, I'm gonna be doing the 240 by 236, and then on this side, I'm gonna do the 80 by 236. This side will be my boots, and this side will be a mixture of bags and boots or shoes. Yeah, so this is going to be the area that I'm going to be working on, and so let's get to it. Every Ikea mit jeder Ikea-Bestellung, du kriegst ein Buch oder wie du siehst, genau wie du das aufbauen sollte und was für Material brauchst du und was für Material ist zusammen geliefert. Ja, und die dann zeigen die Step by Step, wie das zu machen. Ja, also dann lass uns anfangen. Es tut mir leid mit meiner Stimme. Gestern waren wir in Europapark und ja, mit der ganzen Schreier. Also wird auf dem Achterbahn gefahren und jetzt ist meine Stimme ein bisschen, ja, bisschen weg. Okay, also lasst uns das. Wenn du die Schraube reinmachst in die Wände oder das Holz, versucht nicht so viel Druck mit den Schraubenzieher,
weil dann wird das kaputt oder du wird ein bisschen reißen. Geht ganz langsam oder ganz weit mit den Schraubenzieher. Ja. In diese Ecke werde ich das dann verstecken. Ich werde dass die Schrank genau Ecke zu Ecke kommt. I'm going to be closing off this little gap that's there because it's going to be of no use. So I'm going to do that. That's exactly at that point there. Yeah. And what I could be doing is that I would have to do a nail right from here that's going to go into the existing cupboard, that it stays, dass es stabil sind. Und das werde ich ganz fest hier machen. Und dann sieht es aus, es war genauso gebaut, zu sagen, ja. So I'm actually going to use a very thin nail, and I'm going to get that to go into the existing cupboard. So we have it very stable, that it doesn't move around. Yeah, because at the moment it's a little shaky, so I'm going to get that, and yeah. So I kind of also measured how much of it is going to go into the cupboard. So I don't really want too much going into the next cupboard. I just want it very subtle. So I'm going to do one here, and then one like at the bottom. One cupboard down and two more to go. So for my boots, I had to, normally in the winter I used to do like a summer winter change, and I used to use, instead of using two shelves, I used to use one. So this whole space used to be take up my just a boot itself because of the height of the boots. So that's why I'm going to line the shelves almost, basically I'm going to line the shelves at the same time. So I'm going to have that same measurement all over. Yeah.
my sunglass cases for now, just to hold, or how can I say, so the bag and so what I actually did to get the same evenness that it looks like the cupboard is together, I did some screws in here underneath, that when you're standing you don't really see that, if you get what I mean. Here I had to do it here. What I could have done, no, here's better. So I did one there, one here, and oh, just two. Yeah, so there I did two, and on this side I did one to actually get this joint together so it doesn't move. So I got one there, one there, one there, and two at the bottom. The cupboard, the shelving, I did it in conjunction with how I want my shoes, because I needed space for my boots and my Backpack, mein Rucksack. Da habe ich die genau so gelassen. Oder was ich konnte eigentlich machen, ist noch ein Brett da, und ich habe noch eine Tasche, was eigentlich da gut passen, dass wir jeden Platz oder gut benutzen. Ja, ich wollte eigentlich nach Farbe das bauen mit meinen Schuhe und Tasche, und vielleicht werde ich auch mit meiner Sonnenbrille, aber da habe ich echt eine ausziehbare Schublade, dass wir meine Brillen darstellen. Und dann habe ich hier die 80 mal 236 mit dem Ansatz ganz oben. Und hier werde ich einfach nur mit Boots und vielleicht die Taschen, weiß ich nicht. Das ist einfach nur ein Beispiel, wie ich konnte das machen. Und das sind meine Schränke jetzt, meine Schuhschrank mit Taschen, und bin ich eigentlich zufrieden. Ich bin der Bob, der Baumeister. Genau. Yeah. It's actually very easy to put together, I must say. Es ist ganz einfach. Du brauchst einmal das Buch anschauen, und ja, es geht ganz schnell. Auch wie du das gesehen, ich konnte ganz eigentlich allein das alles bauen und heben. Es ist nicht schwer. Das einzige Problem von Ikea ist, wenn du da guckst, so ist es gekommen. Es ist ganz leicht, das Material, es ist richtig billig gemacht, und es ist ganz schnell kaputt. Also da muss ich ein Bild machen, das ich Ikea nochmal schickt, weil die sind auch, wo ist das hier? Das Hinterholz oder ja, Material war schon kaputt, aber da werde ich dann mit Ikea nochmal in Kontakt. Und jetzt, das war die Ende von meiner Schränke. I have come to an end with building my Ikeabilly cupboards. They are amazing to make. I mean, they are very easy, cost effective, and yeah, it's the material is a bit cheap kind of thing, but it kind of works. I mean, if you, instead of paying like thousands of euro, the Ikea cupboards are perfect. I don't have any problem. I mean, there's things that I can do to make it really luxurious or the luxe. Just to give it some detail, I will be doing some Erleichterung ganz oben, das ist komplett geschlossen, und die Schränke, wo die sind zusammen, werde ich ein
ein Stück da in die Mitte, dass es sieht nicht, als es zusammen, du wirst es überhaupt nicht sehen. Habe ich überlegt, ob ich mit Lichter da rein in meine Schränke, aber da habe ich gedacht, weil mein Ankleidezimmer ist ein bisschen ähm, viele Details von Gold und alles. Ich glaube, das wird ein bisschen zu kitschig. Also, jetzt bin ich jetzt fertig und wenn ich komplett fertig mit meiner Schränke, dass ich komplett alle Schuhe rein und meine Ankleidezimmer ein bisschen richten, da werde ich ein Part 2 dann für euch machen, wie das aussieht oder wie ich meine Klamotten und Schuhe einrichtet, weil ich in meinem Kopf oder ich weiß genau, wie ich möchte das machen. Ich habe echt Ordnung in meine Schränke und da gucke ich immer nach Farbe und Stil und ja, zu genau. Also, before ich weggeht or before I go, don't forget to subscribe and comment and like my video, just like always. And for all you new subscribers, yeah, don't forget to subscribe. And thank you for coming on this journey with me. I am Clint once again from from South Africa, living in Germany, and this is just my journey. And yeah, ciao, auf Wiedersehen. Till the next time.